Else we wouldn't be here. How very gutch. Now, what shall we do about our guest? Zabijemy. Maybe I take his hands, put an end to his surgering. Maybe I take his tongue, put an end to his waggling. Or maybe I take his cock, put an end to his fucking us. So many options. I can't possibly decide. Take all three. No, hold a moment. Błagam, nie odcinajcie mi święta. Hasty in refusing you earlier. Czym ja was będę I'm dymać? so very sorry, Benjamin. But that door has closed. Nie! Reasonable, Silas. Bądź rozsądny. Chcę mieć dzieci. I rather think I was. But you took advantage of my generosity. I won't be made a fool a second time. I fear I lack the constitution to bear witness to such barbarism. Come find me when you're finished, Cutter. Kota. You'll regret this, Silas. Do you hear me? I'll have your head. No. I rather think you won't. Co on mu zrobił? Podciął mu nos. Lucky it Dobra. starts out. Though I dare say I'll do my best to ensure that doesn't happen. Chodź tu. Chodź tu. I'm proud of it. A little bit. Dyn, 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 dyn. Cicho! Myself a nice keepsake, I will. Co to było? On go popchnął. Who are you? Hatham Kenway, at your service. John Barbaro. A, to nie ta gra. I don't understand. Why are you here? Walk with me, Mr. Church, and all will be explained. Dzięki, że uratowałeś mnie. Chcę mieć jeszcze dzieci. Może kiedyś popukam jeszcze kogoś. Coś, jakąś dziewczynę ładną, piękną. O Jezus Maria. Ładowanie. Jest! Sekwencja druga. Chirurg. No, nie mam pełnej synchronizacji, bo nie byłem zauważony. Co teraz? Gdzie mam iść? Co mam czynić? Mam znowu tutaj. Dobra. Czemu nie? Ja tam to lubię. Zaś chleją! Johnson's told me what you intend. As it happens, the man who held me is the same one that you seek. His name is Silas Thatcher. That fancy lad is our slaver? Don't let his velvet tongue deceive you. A crueler and more vicious creature I've never known. What can you tell me of his operation? He hosts at least 100 men, more than half of whom are redcoats. All this for some slaves? Hardly. The man's a commander in the King's troop, in charge of the Southgate Fort. We need to find a way inside. Let me think on it. In the meantime, I'll attend to our final recruit. Recruit. John Pitcairn's our man. I'll John. take you to him. Pitchłem. Dobrze. Ja mogę pomóc każdemu. Jestem dobrym człowiekiem. Zawsze pomogę każdemu i zawsze. Tylko dajcie mi pieniądze, bo jestem biedny. Sekwencja druga. Żołnierz. Chirurg, żołnierz. Może za chwilę będzie pielęgniarka. State your business. New recruit. More kindling for the pyre, eh? Well, go on then. How'd you manage that? Did you forget, sir? My commission is with General Braddock. Braddock. When I'm not attending to you, of course. Jezus Maria, jesteśmy u wroga. Nie chcę ich później wszystkich zabijać albo uciekać. Aż tak dopracowana ta gra nie jest. Pitcairn, you fool! Your acts are treacherous. Give me one good reason. I shouldn't kill you right now. Were you planning to announce yourself? Or did you hope my men Sir, wouldn't notice your If arrival? you'll allow me to explain.
Oh, by all means. I should like very much to hear this. I have not deserted, sir. I am here under Commander Amherst's orders. Show me a letter bearing his seal, and you might be spared the gallows. I have no such thing. The nature of my work, sir. It's the sort of thing best not put to paper. Hatham. General Braddock? Braddock. I suppose I shouldn't be surprised. Wolves often travel in packs. Master Pitcairn won't be here for but a few weeks. I shall return him to his proper post once our work is finished. The devil's work, no doubt. It's bad enough my superiors have insisted I grant you use of Charles. But they've said nothing about this traitor. You'll not have him. Edward, listen to reason. We're done here. See these gentlemen out. Nie, co ja wam zrobiłem? Chciałem tylko uratować gościa, a później go może zabić. A wy już wypierniczaj mi stąd, wajfusie. Najlepiej jeszcze mógł mi powiedzieć śmierć z serem. And to think I used to call him brother. What now? They'll chase us off if we try and return. We're done with this camp. As luck would have it, so are they. Come along. No, teraz znowu wycieczka. What are you planning? To steal Master Pitcairn. What? You'll see. Now, when I give the signal, you're to distract Braddock's patrol and lure them into a dead end. Teraz mamy poszukiwać. Co jest? Ja go widzę. Cii, czekajcie. Czekajcie, a dostaniecie dolary. Perhaps Don Marlborough? No. Its residents are too content. Their homes are nice. What of Lynn or Ship Street? Mnie nie widzi przecież. Kurde. Trudno trochę będzie. Powoli. Dobra. Chodźmy. Może się uda. Co tak pędzisz, fajo? Głupia. Ja widzę wszystko przecież. Nie no, ale gra jak na razie to tylko zaskakuje pozytywnie. Słyszałem, że są ponoć problemy, że w Bostonie niektórzy mają 20 klatek, jak wcześniej mieli normalnie wszystko dobrze. Ja nagrywam spokojnie w 30 klatkach. I w Bostonie, i wszędzie. Więc jest bardzo dobrze. Teraz, co teraz? Co on robi? Co on zrobił? Jaki lans? Oi! You thieves and scoundrels, one and all! Fire on you and your false war! Ja w go rzucił kamieniem. After him! Jaki pościg. No nie. Co jest? Madman, do we need to have you restrained? No gnoju. O. Odbugowało się. Bóg, to nie był Bóg, to był blok. Unhand him, Edward. Edwardzie. Tylko jego... You again. Znowu ty, ty świnio. Let us go. And John Pitcairn with us. I will not have my authority challenged. Nor I. Put them all in chains. Walka. Dawno jej nie było. Nie but. Nie but.
No chodźcie, chodźcie. Jeb. Zabij cały patrol, a co ja robię? Nie strzelaj! No już. Dobrze. O, to on? I stayed my hand today because you were once my brother, and a better man than this. Or should our paths ever cross again, all debts will be forgotten. You're free now, John. John, jesteś wolny? Traitor! Go on then. Join them on their fool's errand. And when you find yourself lying I assume broken- you've good reason for causing all this madness. What is it you require of me? I'll explain everything on the way. Żal. Dobry jest. Co teraz? No wiadomość systemową dostałem. Pełna synchronizacja, jak mi tego brakowało. Pewnie oczywiście tutaj. No, ciekawe, myślicie, znowu będzie chlać? Będzie chlanie? Ja myślałem, że będzie chlanie. No będzie... Powiem jeszcze, no robię to. Będzie pić chce. Zobaczymy. Aha, tam już kleją. Jak zwykle. Będzie cutscenka z chlaniem? Nie myślicie? Będzie. Ja obstałem, że będzie. Aha, jest! Wygrałem. I believe I found the solution to our problem. Or rather, Odysseus has. How do you? Are you new guy? The Greek hero, you lobcock. Allow me to explain. We enter Silas' fort, under the pretext of kinship. Once inside, we spring our trap, free the captives, and kill the slaver. Dodgy. Dodgy. I like it. Then, I like that. let us begin. First, we need to find ourselves a convoy. Czym problem? Jesteśmy takim super człowiekiem, że zrobimy to tak. O tak. Deszcz. Nowość, w Asasynie nigdy deszczu nie było. Już się nie mogę doczekać tych Convoy should misji. be here soon. We'll attack on my signal. Understood, sir. Co? If we time this right, we can catch them all unawares. The Boston Gazette comes Jaka tarcza. I co ja mam dać, kurde, znak? Gdzie mam podnieść broń? Okej. Raz, dwa. What the hell is this? A thousand pardons, sirs. Seems we've had ourselves an unhappy little accident. Get it sorted, and quickly. Of course, my lord. At once. No chcę strzelać już. Dobra, wszystkich ubić.